ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਐਟਲਾਂਟਾ ਕਤਲੇਆਮ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਬੁਲੰਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। 2030 ਤੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼। ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਬਾਲਡਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 9 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਭੀਸ਼ਣ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। What do we need? Equality! What do we need? Equality! What do we need? Equality! I'm a candidate for New York City Council District 20. I'm a Flushing area community activist. Today we are here to have a news conference for 4 civilians patrol teams establishment, and their operations have already started a few weeks ago. Now we give our society a message. Our Asian community has the right to defend ourselves. What do we need? Equality! What do we need? Equality! What do we need? Equality! I'm a candidate for New York City Council District 20. I'm a Flushing area community activist. Today we are here to have a news conference for 4 civilians patrol teams establishment, and their operations have already started a few weeks ago. Now we give our society a message. Our Asian community has the right to defend ourselves, to stop increased hatred crimes, especially against Asian people. We are very confident we can make our society, our community, a better place to live. We can achieve our community's safety.
That's why we are here. I appreciate all the media. I appreciate all the people to come. Thank you again. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਕਸੀਨਾ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਐਟਲਾਂਟਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ once again we support all Asian community. My name is Zahid Sayyed. मैं ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੇ। ऐसे जो भी हो रहा है अमेरिका ते एशियन कम्यूनिटी पहले साढ़े नाल होया सी, साउथ एशियन कम्यूनिटी नाल 9/11 दे बाद वही सारा सफ़र अज एशियन कम्यूनिटी, चाइनीज़ और कोरियन कम्यूनिटी कर रही है। तो वी आर हेयर टू सपोर्ट देम, टू शो देम दैट वी आर विथ यू एंड रेसिज्म हैव नो प्लेस इन अमेरिका। कोई भी रेसिज्म किसी दे नाल भी होवे, चाहे वो रिलीजन होवे, चाहे ओदा कलर होवे, दैट्स रॉन्ग इन अमेरिका बिकॉज अमेरिका इज़ melting pot। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ that we have to show the solidarity and unity to each other, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। so we have to stick together, united together and support each other। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਗੌੜੇ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਵਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। अमरीकी प्रशासन का दावा है कि तोवर राणा भारत हवाले किए जाने दी सारी शर्तां नूं पूरा करता है। लॉस एंजलस विच अमरीकी जिला जज जैकलीन चोलजियान वालों राणा की सबूतगी मामले ते 22 अप्रैल नूं सुनवाई की जानी है। इत्थे दस दईए कि राणा 2008 च मुंबई हमले विच शमूलियत लई लोड़ींदा सी। इस हमले विच 166 लोकां दी जान चली गई सी ते 239 व्यक्ति जख्मी हुए सन। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਏ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। Folks, we recently marked the 1-year anniversary since the start of this pandemic. And in that year, we've seen pressure put on our hospitals like never before. They've been at the center of this crisis since day one. Our frontline healthcare heroes have been caring for our sick and vulnerable with unwavering determination and compassion. To the doctors, nurses, and staff here at Scarborough Health Network and every other hospital across the province, I want to say thank you. You've made us all so proud. I want to reassure our hospitals that we will continue to have your backs during this extraordinary times. That is why we're announcing today over $1.2 billion in funding to help hospitals manage the financial pressures created by COVID-19. This funding will help hospitals strengthen their financial position and recover lost revenue due to the pandemic, so they can continue the incredible work they're doing now and once we've beaten this virus. Focus on our next challenge, which is tackling the growing surgical backlog. I want to thank my Scarborough MPPs, Christina Midas, Minister Raymond Cho, Aris Babikian, and Vijay Tenagaslam, for advocating for the communities and local hospitals. And I'll tell you folks, you have 4 champions here in Scarborough that are advocating constantly, no matter if it's transit or hospitals. Our provincial vaccine delivery plan is how we will come out on the other side of this pandemic and return to normal, because more people vaccinated means less COVID-19 cases needing hospital care. And we're making tremendous progress. We have mobilized our pharmacies, primary care settings, mass immunization sites, mobile clinics, and of course, our hospitals.
ओंटारियो ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਫੰਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। Every day, our doctors, nurses, and staff face this deadly virus head-on, and we are so thankful for their heroic efforts to protect the health and well-being of Ontarians. Your efforts have been and continue to be extraordinary. That's why our government is using every tool at our disposal to support our hospitals and our frontline healthcare workers as they continue to respond to COVID-19. The Ontario government is providing over $1.2 billion in additional funding for Ontario's public hospitals to help them further address the financial pressures created and exacerbated by COVID-19. This includes $696.6 million in funding to help cover historic working fund deficits for eligible public hospitals to ensure that they remain financially stable during this critical time. Our focus for this funding will be on small and medium hospitals, as well as specialty and rehabilitation hospitals that are facing significant strains due to their unique situations and the patient population they serve. We also recognize that throughout the pandemic, all hospitals have been challenged by the loss of other forms of revenue, such as parking, co-payments for private rooms, and the reduction of retail services, all of which contribute to patient care and support clinical services. That is why we're investing up to $572.3 million to reimburse hospitals for a portion of these losses. Ontario's hospitals have faced extraordinary challenges, and our hospital workers have worked tirelessly to deliver exceptional care for patients and families across the province. Our work with Ontario's hospitals does not stop today, and we continue to work collaboratively to ensure patients can continue to rely on the high-quality care our hospitals provide. ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 6 ਲੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। My question is to the Premier. Brampton is a city of over 600,000 people, yet we only have one hospital. Years of underfunding by Liberal and Conservative governments has put Brampton in a healthcare crisis that was declared before COVID-19. It is so bad at our single hospital in Brampton that patients are often transported outside of Brampton because there's simply not enough room. Despite this, the Conservative government actually voted against investing in our healthcare system. Brampton deserves better. Enough is enough. Will the Premier commit today to investing to fix our broken healthcare system? And that starts by building another hospital in Brampton. Minister of Health. Thank you, Speaker. Well, through you, Mr. Speaker, I can advise the member opposite that over the last year, since the pandemic started, we have created an additional 3,100 beds in hospitals across Ontario, which is equivalent to 6 community-sized hospitals. This has happened across the province, including in Brampton, including across Peel, and this is something that we're continuing to build because anticipating further hospitalizations as a result of the variants of concern, the UK variant, the Brazilian variant, and the South African variant. More people are hospitalized, and that is why we recently received $125 million in funding to create an additional 500 beds across the province. That serves the entire province, including the region of Peel, including Brampton. So this is something that we continue to monitor, we continue to reinforce, Response? we continue to put more money into more beds so that if people need to be hospitalized in the province of Ontario, there will be space for them. Supplementary question. Once again, member for Brampton East. Thank you, Speaker. Back to the Premier. Brampton is a city full of essential workers who risk their lives every single day going to work to move our economy. Last week, we learned about a devastating outbreak at a Brampton Amazon fulfillment center where hundreds of workers were infected with COVID-19, many new Canadians. Speaker, this is what healthcare experts have been warning about since this pandemic has started.
Workplaces are one of the largest areas of spread for COVID-19, and it's why paid sick days are so important. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਡੋਰੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ਾਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਡੋਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 3,74,600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Well, thank you, Brad, and good afternoon. The city is continuing to work to get shots in arms, along with Toronto's hospitals, with our healthcare partners, and with pharmacies. This work is based entirely on vaccine supply, but more and more supply is on the way from the Government of Canada, so a continuation of our ramping up should be a reality. To date, 374,631 COVID-19 vaccine doses have been administered to people in Toronto, and with today's uptick in activity, which we'll hear about from the Chief, the numbers I'm sure even higher than that already. Along with our 3 city-run clinics, which are stepping up the number of doses administered as of today, our hospital and healthcare partners, between us all, we're running 17 clinics today, many of which are also vaccinating 80-plus seniors. Chief Pegg will detail today how thousands of people have been registering in the last few hours to make appointments at the city-run clinics now that people 75 years of age and older are eligible to be vaccinated. I continue to urge people to get vaccinated when they are eligible. The provincial priority list was always set on the basis of relative risk, and as a result it continues to be very desirable for those in the original 80 years of age and older group to get vaccinated as soon as they can. The sooner we are all vaccinated, the sooner we can bring this pandemic to an end. So when you become eligible, please take steps to register and to get vaccinated. I'm proud to announce a major step forward in our vaccination efforts is underway in Thorncliffe Park. The city is partnering with East Toronto Health Partners, including the Michael Garron Hospital, to open a mass immunization site at the East York Town Centre. This would be the city's 10th mass immunization site on top of the 9 city-operated clinics. I want to thank the East Toronto Health Partners for leading in the effort to establish this clinic in Thorncliffe Park. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਡੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਕਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਲ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। It's really apparent that we're now in the 3rd wave of COVID-19, and folks are pretty worried that this Premier and the government are sleepwalking us into another massive lockdown. Late on Friday, we all know that the Premier loosened indoor restrictions for COVID-19 precautions and didn't put in any of the measures that would help people stay safe in those situations. So the question is, why is the Premier seem to be doing exactly the opposite of what his own experts and frontline healthcare providers are suggesting he should be doing? Question is to the Premier. Thank you for the question, and through you, Mr. Speaker, that's exactly what we're doing. We're following the advice of the Chief Medical Officer, along with the local medical officers in Peel and in Toronto. We had a great discussion. That was their direction. We followed the direction, and we're going to continue following the direction of the docs. Thanks. A supplementary question. Well, Speaker, in fact, the government hasn't been following the experts' advice, and now we're in a 3rd wave that was preventable. On February 11th, the science table warned that rushing the reopening was going to lead to disaster. They were telling the Premier and this government that they needed to put measures in place to keep people safe, like paid sick days. The very next day, the Premier reopened indoor eating, for example, in restaurants, basically sending restaurant workers into an environment where the spread was likely to happen without even the basics like paid sick days to rely upon. The question is, why is this Premier refusing to spend the money necessary, Speaker, to keep people safe, to make sure that we don't end up in another massive lockdown in our province, notwithstanding that he keeps getting advice on how to do exactly that?
And the Premier. Well, through you, Mr. Speaker, we have the toughest restrictions on all of North America, and that's actual facts. And so far, we've vaccinated 1,553,000 people. The total vaccines are about 1.79 million. We've ramped up the vaccinations. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 5 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪਿਲਟ ਅਤੇ ਕੈਪ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਆਨੰਦ ਨੇ 5% ਕੈਪ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। The next statement, the member for Mississauga Mall. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, 5 Ontario airports located on federal land, including Pearson from my riding, makes payment in lieu of property taxes or PILT to their host municipalities. PILT is calculated based on the number of passengers paid 2 years in lag and capped at 5% increase each year. And there is no limit on decreases. Mr. Speaker, COVID has impacted all of us. Here at home, the number of passengers have reduced to 27% of pre-COVID levels. As the aviation industry is projected to recover slowly, GTAA is expected to recover in 5 to 7 years. However, due to 5% increase cap, PILT will not return to pre-COVID transfers for another 35 years, resulting in a massive loss of revenue for City of Mississauga for 25 years. At this time, it is worth noting, Mr. Speaker, that GTA is also going through a tough time. Despite the devastating impact of COVID, it has paid $40 million in 2020 and will be paying $42 million in 2021 and has fulfilled their commitment so far, and I thank you for them. In addition, all the airport tenants paid $25 million in 2019 to City on top of PILT. Mr. Speaker, COVID has taught us one thing. When we work together, we can overcome the greatest challenges. Tough times call for tough actions. That is why I support removal of 5% cap, and I look forward to cooperation between the government and the GTAA to work together and overcome the challenging time ahead. Thank you, Mr. Speaker. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਘਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਬਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਬਣ ਸਕੇ ਉਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਹਵਾ ਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ontario ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ 1 ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਤੇ ਬੇਵਰੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਟ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਫੇਜ਼ 2 ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਵੰਡ 2 ਤਰਜੀਹੀ ਗਰੁੱਪਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ, ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਤੇ ਰੀਟੇਲ ਵਰਕਰਸ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਅਰ ਰਿਸਕ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡੇਬੇਲਾ ਨੇ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 509 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 258 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ 12 ਹੋਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 51 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। I am reporting 509 new cases of COVID-19. 258 people are in hospital following 12 new admissions. 51 people are in the ICU. I'm grateful that today I have no new deaths to report to you. The current number of cases screened positive for variants of concern is 5,428. When I reported to you last Wednesday, this figure was 3,920. Since last Thursday, we've seen almost 2,800 additional cases of COVID-19. Toronto's current 7-day moving average is 450 cases, up from 420 cases last week. Our effective reproduction number is 1.1, which means our outbreak is growing. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਤੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। A special thank you to Aaron and Dr. Vivian Stamatopoulos for joining us. I should also say Aaron and Violet for joining us. So we are here to talk about our Opposition Day motion. And let me just begin by again reminding folks that in this pandemic, that those that bore the brunt of it were our loved ones in long-term care. Seniors in long-term care bore the brunt of a global pandemic and its specific impact on Canada, and that is a national shame. There is no way that should have ever happened. And what we've learned from this pandemic, what we've learned from COVID-19, is that it exposed problems that were there for so long. One of those problems was profit in long-term care. In general, we know that we've got to completely change the long-term care system to provide better care for our loved ones, but specifically there's overwhelming evidence that long-term care that is for profit means less care for our loved ones, more likelihood that our loved ones will fall sick and lose their lives. And that is exactly what the evidence has shown. So we want to stop that. It is not enough to stand by and talk about the plight of our loved ones in long-term care. We need to do something about it. So our plan, as proposed in our Opposition Day motion today, is first and foremost, we need to remove profit from long-term care. Never again should profit come before the care of our loved ones. And we know that for-profit means less care. It means less hours of care. It means less quality food. It means people that deserve care, our vulnerable loved ones, don't get the care they deserve. So our motion is to call on the House to come together. ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੱਧਦੇ ਅਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਲਜ਼ਾਦਰੋ ਮੈਓਕਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਓਕਸ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਉਭਰਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤਵਾਦ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 1200 ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਖੇਰ ਨੂੰ 11 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਖੇਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਾਰੰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਰੈਂਡੀ ਗ੍ਰਾਸਮੈਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸੀ। ਯੂਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਮਰਲਿਨ ਹਫ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਲੁਕਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਏ $5,67,084 ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।